Zimbabwe Constitutional Court granted direction access to avo vaida kumisa nhau ye2030 vachienda kumazitare edzimhosva vopiwa mukana kuti vachifambise mapepa avo, vovhurirwa dhoo rekuti vakwanise kuendesa mapepa avo. Apo pari kunzi vari kuendesa mapepa vanosanganisira Likazulu and its Secretary Generals Mbusiso Fuzwayo. Ndo vanhu vevamwe vari kuendesa mapepa kuZimbabwe Constitutional Court. Sangana kwatinoita pana paYouTube channel yenyu yeMagaba News, pana kuigira news dzinenge dzichiitika munyika yedu yeZimbabwe, tichingokurudzirana kana uri mutsva mukana wekubaya kabhatani kakanzi subscribe kuitira patinouya neany news, any social commentary unova uri wekutanga kusangana nenhau dzematongerwo enyika dzinenge dzichiitika munyika yedu yeZimbabwe. Zuva ranhasi tauya nenhau, takabata nhau yeZimbabwe Constitutional Court inotonga maererano nezvebumbiro remutemo renyika yeZimbabwe. So vanhu vanga vakaedza nepavanogona kuti vaendese mapepa avo kumatare edzimhosva achimisa urongwa hwe2030 huri kupushirwa kunzi vaMnangagwa varambe vari mutungamiri wenyika yeZimbabwe kusvika 2030 pabiswe maelection a2028. zviri kurambwa nevazhinji vachiti hurumende haifaniri kuramba iri imwe, ndatishandisei bumbiro remutemo rakanyorwa 2013. So pane vaiendesawo madzipepa kumazitare edzimhosva vachiramba pamusoro pechiitiko ichi, vanova vavhurirwa madhoo kuti vachallenge ZanuPF yoda kuextenda term yavaMnangagwa. So vabvumirwa zuva ranhasi. Inzwai mashoko ari kutaurwa aripo pavidhio ripo pascreen. Alright. Yes, what transpired for you? Yes, as you are aware, our clients, Mr. Fuzwayo and Likazulu, filed an application to the Constitutional Court in terms of Section 167, subsection 5, seeking leave for direct access to the Constitutional Court so that they can have their issue about resolution number 1 is 2024 by ZanuPF challenge. They allege that it violates Section 67, which deals with political rights, and also violates Section 56, which deals with equal protection and benefit before the law. So what they were seeking is that they be granted that permission to approach the full court to have the matter fully ventilated. What then transpired in court before Justice Daru, Justice Chachwayo, and Justice Patel is that the parties found each other and an order by consent was issued, and we were given 5 days to file the substantive application to challenge that particular resolution. Thank you. Mazvinzwira vabvumirwa kuti vakwanise kuendesa madzipepa avo kumazitare edzimhosva pakwanise kutariswa kunzi nderipi divi richange richimirirwa, nderipi divi richange richihwina pamusoro pechiitiko ichi. Asi veruzhinji vanoti ZanuPF yakakepcha makotis ese, saka kuendesa mapepa muchiedza kuvhiringidzana we2030 hapana zvamunenge muchiita, munenge muchitorasa nguva. Ndo mashoko evazhinji. Zimbabwe's Constitutional Court has granted direction access to Likazulu and its Secretary General Mbusiso Fuzwayo, opening the door for a legal challenge against the proposed linked to extend President Emmerson Mnangagwa's term of office to 2030. The decision was made following a hearing held today with the Apex Court, allowing the civic organization to approach its direction. This procedure ruling ensure Likazulu to file an application urging that any plan to extend the presidential term beyond the current constitutional limit would be in consistency with Zimbabwe's constitution. Speaking on the development, legal practitioner Advocate Method Ndovu explained that direct access is usually granted in case that raising significant constitutional question affecting the public at large. He noted that the matter touches on governance, constitutionalism, and the interpretation of term limits as set out in the country's supreme law. Likazulu has been vocal in its opposition to what it views as an attempt to alter constitutional
provisions through political processes rather than popular mandate. The organization urged that extending a sitting president term without national referendum undermines democratic principles and the rule of law. The ruling does not determine the outcome of the challenge itself, but rather allow the applicant to formally present their constitutional argument before the court. ZanuPF and other respondents are expected to respond once the application is filed and served. The case comes amid ongoing national debate around governance reform, constitutional fidelity, and the future political direction of Zimbabwe. Analysts say the constitutional court's eventual ruling could set an important precedent on how term limits and constitutional amendments are implemented and enforced. As legal processes unfold, observers emphasize the importance of allowing the court to independently judicate the matter in line with constitutional principles without political pressure or public intimidation. So muri Zimbabwe ndona wiri kutaurika kunzi mafambisiro achaitwa mapepa kumadzita redzimhosva uko anofanira kufambiswa negwara, kwete zvekuti anofambiswa nekuvhundutsirana nekutyityidzirana kunenge kwabva kuZanuPF. Kuti ZanuPF inogara yaudza kuti variko varambe kuti aiwa tiri kuti 2030 irambe iriko, sezvo chiitiko ichi chekuda kupaza bumbiro remutemo chiitiko chiri kuuya nevari muZanuPF, asi bumbiro remutemo ravakagara pasi in 2013 vakasainirana vakabvumirana kuti president anorana 2 matemu chete, kwete kuwedzerwa term limit yake. Ndidzo dzimwe news dzataya tikabata pano pachannel yenyu yeMagaba News, where we give you news dzinenge dzichiitika munharaunda munyika yedu yeZimbabwe. Ndikutendai kune vese vari kutsigira YouTube channel yedu. Rambai muchisupport, rambai muchilike, rambai muchikomenta mavideo edu.